Hi everyone, and this is Sandeep. You are watching Samyan's Academy, and in this session we are going to discuss about quadratic equations exercise 5.2. Start chedama? Chalo. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. So here we have the equation x square minus 3x minus 10 equal to 0. Then what is the constant term we have here? Constant term is minus 10. What is the constant term we have here? Constant term is minus 10 and the middle term is minus 3. Okay, if you multiply the two numbers you have to get the minus 10, and when you add the two numbers you have to get minus 3. So then can you tell what are the those two numbers? 5 and yes, 5 and 2? No. Yes, guess one more time. Yes, you are right. That is minus 5 and 2. Why? Because minus 5 plus 2 equal to minus 3 and minus 5 into 2 equal to minus 10. Right? Now, this minus 3x we can split as minus 5x plus 2x. Okay? This minus 3x we can split as minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. Now from these two terms, which one we can take common? From these two terms we can take common x as a common, right? From the next two terms we can take as 2 as a common. Now you see here we have the common term x minus 5 and x minus 5. You take it out, this we can write x plus 2 into x minus 5 equal to 0. Then what you have to do now? Each term you make it equal to 0, then you will get the x values, right? Okay, now you see when you make it x plus 2 is equal to 0, then what will you get here? X plus 2 equal to 0, then x equal to how much here? Plus 2. When you take it this side it will become minus 2. So one more term is there. What is that? X minus 5 is there, right? So x minus 5 equal to 0. Minus 5, when you take it this side it will become plus 5. Therefore the x equal to minus 2 and 5. Okay, here we have the two roots for the given quadratic equation. What are those? Minus 2 and 5. Move on to the next question. In the next question we have here 2x square plus x minus 6. So in this one what you have to do here? Okay, so now you see this is the 2x square plus x minus 6. So first you have to, what is x square coefficient here? What is x square coefficient? X square coefficient is 2, right? This 2 into constant term, when you multiply this what will you get here? Minus 12, right? What is the middle term? What is the x coefficient here? X coefficient is 1. Okay, now you tell the factors of this minus 12, and when you add the two numbers you have to get the minus 12. Sorry, when you multiply the two numbers you have to get the minus 12. When you add the two numbers you have to get the 1. Then what are those two numbers? Can you guess? Yes, 3 4 are 12, that I already you know that, but we want to get here 1 minus 12. When you add the number so you have to get 1. So what are those two numbers? 4 and minus 3. 4 into minus 3 is minus 12 and 4 minus 3 is 1. Right? Now this x we can write as, this x we can write as 4x minus 3x, right? Now you split the middle term here. This x we can write as 4x minus 3x, right? 2x square minus 4x, sorry, plus 4x minus 3x minus 6 equal to 0. From first two terms which one we can take common? Yes, the from first two term, this is the first two term. So in the first two term, which one we can take common? 2x we can take common. Why? Because here also x is there, here also x is there, and 2 and 4 is there. So when you take 2x as a common, then what you will get here? You will get here x plus 2, right? From the next two terms, what we have to take common? Minus 3 as a common, right? X plus 2. చూడండి బ్రాకెట్లో వచ్చేది సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా x plus 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా x plus 2 ఉంది. ఆ బ్రాకెట్లో ఉంది సేమ్ టర్మ్స్ ఉండేలా కామన్ తీయాలి. Is it clear? Now what is there here? 2x minus 3, and what is there here? Common term is x plus 2,
Okay, when you make it equal to 0, okay, what you have to do now? You have to do each term make it equal to 0. First you take the 2x minus 3 and make it equal to 0, then 2x equal to 3, sorry, minus 3, when you take it this side it will become plus 3, 2x equal to 3, then x equal to 3 by 2. Okay, and one more term we have here. What is that? One more term what we have here, x plus 2 is there. Okay, then you make it 0, x plus 2 equal to 0, then x equal to minus 2. Therefore x values here we have 3 by 2 and minus 2. Is it clear everyone? Okay, then move on to the next question. 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. What you have to do? We have to multiply this root 2 with the constant term 5 root 2. Okay, root 2 with 5 root 2 you have to multiply. Root 2 into root 2 is 2. Here we have the 5. 5 into 2 is 10. Okay, 5 into 2 is 10. And what is the middle term we have here? Middle term is 7. ఓకే, మీరు టూ నెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? వెన్ యూ మల్టిప్లై ద టూ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద 10. వెన్ యూ యాడ్ ద టూ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ప్లస్ 7. ఆ రెండు నెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రెండు నెంబర్స్ ఎలా ఉండాలి? ఆ రెండు నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే 10 రావాలి అండ్ యాడ్ చేస్తే 7 రావాలి. ఏంటి ఆ రెండు నెంబర్స్? కెన్ యూ గెస్? ఎస్, యు ఆర్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ 5 and 2. 5 into 2 is 10 and 5 plus 2 is 7. Very good, nice. Okay, now this 7x we can write as 5x plus 2, 5x plus 2x. Yes or no? Now here we have the 7x. This 7x we have to write as 5x plus 2x. So what is the first one? First term is root 2x square. This 7x we have to write as 5x plus 2x plus 5 root 2 equal to 0. Now you see here, observe that from the first two terms, what are the common terms we have here? Only x we have, right? You take only one x as a common here. You take x as a common, the remaining term you write as this root 2x plus 5. Okay, one x బయటకు వెళ్తే ఒక x లోపల ఉంటుంది, రైట్? రూట్ 2x ప్లస్ 5. 5 దగ్గర కూడా x కూడా బయటకు వెళ్ళింది అంటే 5 ఉంటుంది అక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ రూట్ 2x ప్లస్ 5 రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం కామన్ తీస్తే మళ్ళీ ఏం రావాలి? మళ్ళీ సిమిలర్ టర్మ్స్ రావాలి. ఇందులో కూడా ఒక కామన్ టర్మ్ తీస్తే మళ్ళీ మనకి బ్రాకెట్లో ఏమొచ్చింది? రూట్ 2x ప్లస్ 5. సో అదే ఇక్కడ రిపీట్ అవ్వాలి. సో అలా వచ్చేలా కామన్ తీయాలంటే ఏం కామన్ తీయాలి ఇందులో నుంచి? ఎస్, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ రూట్ 2. Already you know that 2 we can write as root 2 into root 2, right? One of the root 2 you have taken out, then one more root 2 we can write here, isn't it? Okay, root 2 into root 2 is 2. Is it clear? Right? Root 2 into root 2x, 2x, and one root 2. One of the root 2 is you have to take it out. That remaining term we have to write here, which is equal to 0. Now you see both brackets are having the same terms, right? Root 2x plus 5 and root 2x plus 5, right? Now what you have to do? So take the common now. So here x is there, here root 2 is there. Okay, write together here x plus root 2. The common term is root 2x plus 5 equal to 0. Now what you have to do? So you have to each term you make it equal to 0, then you will get the x values. Then you will get the x values. So first what you have to do now here? X plus root 2 equal to 0, right? X plus root 2 equal to 0. Then x equal to how much here? Minus root 2. Similarly, root 2x plus 5 you take it that side, it will become minus 5. X equal to minus 5 by root 2. So this both we can write like this: x equal to minus root 2 and minus 5 by root 2. This is your answer. Is it clear? Okay, then move on to the next question. The fifth question we have here: 100x square minus 20x plus 1 equal to 0. Here x square coefficient is 100. Just this you multiply with this constant term. 100 into 1 is how much? 100. And here what we have here? Minus 20. Okay, you have to select the two numbers, so that when you multiply the two numbers you have to get the 100. When you add the two number you have to get the minus 20.
Can you guess what are the two numbers? Yes, 100 and minus 20. Yes, you tell 20 into 5 is 100, but 25 difference is not giving 20. Okay, other one you try 10 into 10, you try 10 into 10 is 100, 10 plus 10 is 20, but we want here minus 20. To get the minus 20 you have to select the minus 10 and minus 10. Okay, what are the two factors? Minus 10 into minus 10. When you add this, when you multiply this, minus 10 into minus 10 is 100. When you add these two numbers, minus 10 minus 10 is minus 20. Clear? Now this 100x square on minus 20x plus 1, in that middle term we can write as minus 10x. This minus 20x we can write as minus 10x minus 10x. Okay. Now what is the first term here? 100x square. This minus 20x we can split as minus 10x plus 1 equal to 0. Right. From the first two term, so we can take 10x as a common, right? 10 into 10 is 100. One more x is there here. 10x, when you take it out, here we can write 1. So from the next two terms, you take minus 10 as a common. Sorry, no minus 10. So you take minus 1 as a common. Then we can write this 10x minus 1 equal to 0. Right? 10x minus 1 into 10x minus 1 equal to 0. Here similar terms are coming. 10x minus 1, 10x minus 1. That is 10x minus 1 whole square. Alright. Okay. Then make it equal to 0. 10x minus 1 equal to 0. Then 10x equal to 1. X equal to 1 by 10. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ x ఈక్వల్ టు 1 బై 10 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ నౌ? x ఈక్వల్ టు 1 by 10 and 1 by 10. x equal to 1 by 10 and 1 by 10. This is your answer. Okay, is it clear? And move on to the next question. 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0. Make it into standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0. Here we have the 2x square minus x, right? Keep it in the bracket, plus 1 by 8 equal to 0. Right? Make the denominator same. Or you can do like this also. 8 into this one plus 1. Okay. So we have to write like this. 8 into 2x square minus x plus 1 whole by 8 equal to 0. Is it clear? లేదు మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉందంటే ఇంటూ 8 by 8 చేయండి. ఇంటూ 8 by 8 చేస్తే మీకు డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 8 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 8 ఉంది. అప్పుడు న్యూమరేటర్స్ ఏమవుతాయి? యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, డినామినేటర్ సేమ్ ఉంటే న్యూమరేటర్స్ ఏం అవ్వాలి? యాడ్ అవ్వాలి. రైట్? సో 8 into 2x square is how much? 8 into 2x square is 16x square. 8 into minus x is minus 8x plus 1 equal to 0. Why it is 0? By 8, when you multiply with 0, you will get 0 here. Okay, you have to select the two numbers, so when you multiply this 16 into 1 is how much? 16. When you multiply the two numbers, you have to get the 16, and when you add the two numbers, you have to get minus 8. Can you guess what is that two numbers? Yes, can you guess what are the two numbers? 16 and minus 8 రావాలి. ఇంటూ చేస్తే 16 రావాలి, యాడ్ చేస్తే minus 8 రావాలి. ఏంటి ఆ టూ నెంబర్స్? వెరీ గుడ్. Those two numbers are minus 4 and minus 4. Very good. Minus 4 into minus 4 is 16. Minus 4, when you add these two things, you will get minus 8. Minus 4, minus 4, minus 8. Minus 4 into minus 4. Minus into minus plus 4 into 4, 16. Clear? So this minus 8x we can split as minus 4x. Okay, this we can split as minus 4x minus 4x plus 1 equal to 0. Okay, from first two terms, which one we can take common? Ain't common తీయచ్చు first two terms లో నుంచి. Okay, so we can take 4x as a common, right? You take the 4x as a common. Okay, 4 into 4 is 16. So you take 1x. Okay, you have taken 1x outside, then 4x will come, x will come here. 4x you have taken out, then in the place of 4x you have to write here 1. In the next term we have the minus 4x plus 1. You take minus
1 as a common, so then you will get here 4x minus 1 equal to 0. Okay, and this we can write as 4x minus 1 into 4x minus 1. Here you will get equal 2 roots. Okay, 2 equal roots you will get here. 4x minus 1 you make it equal to 0, then 4x equal to 1, x equal to 1 by 4. Okay, therefore what is the x value here? 1 by 4. How many roots you will get like this? 2 roots, 1 by 4 and 1 by 4. This is your required answer. Okay, so first what you have to do here? Here we have x of x plus 4 equal to 12. Then you have to change into standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0. For that what I am doing here, just you multiply here. X into x is x square, x into 4 is 4x equal to 12 minus equal to 12 plus 12. When you take it this side, it will become minus 12, which is equal to 0. Now here we have constant term is minus 12 and middle term is 4. Okay, you have to select the two numbers, so that when you multiply the two numbers you have to get minus 12. When you add the two numbers you have to get 4. Can you tell what are those two numbers? Right, very good. Those are 6 and minus 2. Okay, 6 into minus 2 is minus 12. 6 minus 2 is 4. Okay, now this 4x we can write as 6x minus 2x. We can split this middle term as 6x minus 2x minus 12 equal to 0. From the first two term, which one we can take common? Very good, that is x we can take common. The remaining term we have here x plus 6. From the next to two term, which one we can take common? From the next to two term, which one we can take common? Yes, we can take common here minus 2. So this also we can write as x plus 6 equal to 0. Here we have the two common terms, x plus 6 and x plus 6, and here x is there, here minus 2 is there. So this we can write as x minus 2 and x plus 6 equal to 0. Okay, now what you have to do, just you make it equal to 0. Now each term you make it equal to 0. You take first term here x minus 2. So first you have to take this x minus 2 term and you make it equal to 0. X minus 2 equal to 0, then you will get x value as 2. Okay, and other term what we have here, x plus 6 equal to 0. Okay, x plus 6 equal to 0, then we can write this x equal to minus 6. Therefore here x has two values. What are those? 2 and minus 6. Is it clear everyone? Okay, then move on to the next question. 3x square minus 5x plus 2. Right, now what is the x square coefficient we have here? X square coefficient we have here 3, and constant term is 2. Just you multiply this 3 and 2. That what will you get? 3 2 is 6. And what is the middle term we have here? Minus 5. Now you tell, when you multiply the two numbers, you have to get 6. When you add the two numbers, you have to get the minus 5. What are those two numbers? Can you tell? Yes, those are 3 and 2. 3 2 is 6, but 3 plus 2 is 5 is coming. Then to get minus 5, you have to select minus 3 and minus 2. Okay, what are those two numbers? Minus 3 into minus 2 is plus 6, and minus 3 minus 2 is minus 5. Is it clear? And this minus 5x we can write as minus 3x minus 2x. Now you see 3x square as it is you write here, right? This minus 5x, how we are writing? This minus 5 we can write as minus 3x and minus 2x. Okay, this minus 5x we can write as minus 3x and minus 2x. Here we have the plus 2. Okay, from the first two term, which one we can take common? From first two term, which one we can take common? Yes, very good. 3x we can take common, right? So you take 3x as a common. So 3 is going 3. When you take 3 as a common, so the leftover is how much here? Leftover is x, right? When you take 3x as a common, the leftover is x. Okay, here we have 1. 3x into x is 3x square. 3x into minus 1 is minus 3x. Is it clear? To get the same thing, x minus 1 here, which one you have to take common from next to two terms? Which one we can take common from the next to two terms? That is
minus 2. Again you check, minus 2 into x is minus 2x, minus 2 into minus 1 is plus 2. Is it clear? Okay. Remember, the x minus 1 here remains same. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే టర్మ్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే టర్మ్ రావాలి. ఈ బ్రాకెట్స్లో ఉన్నవి సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉండాలి, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది చెప్పండి, 3x minus 2 and x minus 1 equal to 0. To find this equation, so what you have to do, so you take the each term and make it equal to 0. 3x minus 2 equal to 0. Minus 2, when you take it that side, it will become plus 2. 3x equal to 2. Then x equal to what? 2 by 3. What is the x value we have here? 2 by 3. Right. Now here we have x minus 1 equal to 0. Then x value is here 1. Okay. Then what are the roots of the given equation? That is x equal to 2 by 3 and 1. Is it clear? Right. Now move on to the next question. X minus 3 by x equal to 2, where x not equal to 0. Right. So the given expression, first you have to convert in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Okay. Now what you have to do to convert ax square plus bx plus c form? This by x, just you make it into here. X into x is how much? X into x is x square minus 3 whole by x equal to 2. By x, when you take it that side, it will become into x. Okay, so this we can write as x square minus 3 equal to 2x. Okay, when you take this 2x inside, what will you get here? Plus 2x will become minus 2x minus 3 equal to 0. X square minus 2x minus 3 equal to 0. Now, okay, so now what you have to do here? So just split this middle term. So when you multiply the numbers, when you multiply the two numbers, you have to get the minus 3. When you add the two numbers, you have to get the minus 2. Can you tell what are those two numbers? Into చేస్తే minus 3 రావాలి, యాడ్ చేస్తే minus 2 రావాలి. ఏంటా రెండు నెంబర్లు చెప్తారా? Very good. That is minus 3 and 1. Okay, minus 3 and 1. That is minus 3 into 1 and minus 3 plus 1. Right? Is it clear? So this x square minus 2x minus 3 equal to 0, we can write as x square minus 3x plus x minus 3 equal to 0. Right? From the first two terms, which one we can take common? X we can take common. From the next two terms, we can take 1 as a common. Okay, so x plus 1, x minus 3 equal to 0. Then x plus 1, you make it equal to 0, and this will become x equal to minus 1. X minus 3, make it equal to 0. Minus 3, when you take it that side, it will become plus 3. Then what are the roots of the given equation? Minus 1 and 3. Okay, and this is your answer. 3 into x minus 4 whole square minus 5 into x minus 4 equal to 12. Okay, so now how will you split these terms? And what is that? 3 into x minus 4 whole square minus 5 into x minus 4 equal to 12. Okay, the given expressions we have to convert in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Before that, here whole square is there. Okay, apply the a minus b whole square formula. What is the a minus b whole square formula? A square plus 2ab, sorry, a minus b whole square formula is a square minus 2ab plus b square. In the place of a, what is there here? In the place of a, here we have x. In the place of b, here we have the 4. Okay, in the place of x, in the place of a, x is there. In the place of b, 4 is there. Okay, then expand this a minus b whole square form. A square means x square minus 2 into a into b, 2 into a into b, 2 into x into 4, 2x into 4 is 8x minus 8x plus b square. B square means b value is 4, so b square value is 4 square is 16. Okay, x square minus 8x plus 16.
Here minus 5 is there, so you multiply with 5. It is minus 5 into x is what? Minus 5x, minus into minus, plus 5 4 ja 20, which is equal to 12. Right, now you will multiply this. Now you multiply with 3. 3 into x square is 3x square. 3 into minus 8x is, yes, how much it is? Minus 24x. 3 into 16 is, 3 into 16 is 48, minus 5x plus 20 equal to 12. Now you see here 3x square minus 24x minus 5x is there. That is just you add the two numbers, you will get here minus 29x. 48 plus 20 is how much? 68. 12, when you take it this side, it will become minus 12, which is equal to 0. Right. So 3x square minus 29x. 68 minus 12 is how much? 8 minus 2 is 6. 6 minus 1 is 5. That is 56 equal to 0. Okay, 3 is how much? 56 into 3 is 118. 56 into 3 is, sorry, 3 6 is 18, 3 5 is 15, 168. 56 into 3 is 168, and the middle term we have the minus 29. Okay, so when you multiply the two numbers, you have to get the 168. When you add the two numbers, minus 29, you have to get minus 29. You take 168, so just you factorize this. 2 8 just 16, and 2 4 ja 8. 2 4 ja 8, 2 2 ja 4, and 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, and 3 7 times. 3 into 7. Now you split the terms, so that when you add the two numbers, you have to get minus 29. You do this. 7 3 is 21, and 2 2 is 4, 4 2 is 8. 21 and 8. Okay, when you add 21 and 8, you will get minus 29. So when you multiply the two numbers, you have to get 168. So what are those two numbers? 8 and 21. That is minus 21 and minus 8. Minus 21 minus 8. So this we can split as minus 21 and minus 8x. Okay, now you split this term. Yes, is it clear everyone? Right, now you see here. Okay, I'm removing this. Okay, so now 3x square minus 29x. This minus 29x, how we can write this? Right, so this we can write as minus 21x minus 8x plus 56 equal to 0. Okay, from first to two term, which one we can take common? 3x we can take common, right? So this we can write x minus 7. From the next to two terms, we can take 8 as a common, minus 8 as a common. So 8 7 is 56. Okay, bracket lo unnadi manaki same ravali. X minus 7, x minus 7. So now you write this 3x minus 8 into x minus 7 equal to 0. Now each term you make it equal to 0. 3x minus 8 equal to 0. Then 3x equal to 8. X equal to 8 by 3. Okay, x equal to 8 by 3. And x minus 7 equal to 0. X equal to 7. Then what are those two numbers? X equal to 7 and 8 by 3. These are the roots of this expression. Okay, x equal to 7 and 8 by 3. Now move on to the next one. Okay, here we have the question. Find the two numbers. Okay, find the two numbers whose sum is 27 and the product is 182. ఓకే, సో ఏవైనా టూ నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఇంటూ యాడ్ చేస్తే 27 రావాలి అండ్ ఇంటూ చేస్తే 182 రావాలి. బై యూజింగ్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, దెన్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్? లెట్ us say here we have the numbers, let us say one number is x అనుకోండి. ఇంకొక నెంబర్ ఏమై ఉంటుంది మరి? రెండింటి యాడ్ చేస్తే 27 రావాలంటే ఇంకొక నెంబర్ 27 మైనస్ ఎక్స్ అయి ఉంటుంది కదా. ఒక నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకోండి, ఇంకో నెంబర్ని ఏమనుకుంటారు? 27 మైనస్ ఎక్స్ అనుకుంటారు. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత ఉండాలి? 27 అయి ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? లెట్ us say one number is x, another number is 27 minus x. When you multiply the two numbers, you have to get how much here? 182. ఒక నెంబర్, రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఆ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే 27 రావాలి. అవే టూ నెంబర్స్ని ఇంటూ చేస్తే 182 రావాలి. సో ఆ నెంబర్స్ని ఫస్ట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుందాం,
let the number is x, and the another number is 27 minus x. Okay, find the two numbers whose sum is 21 and the product is 182. So one of the number is x and the other number is 27 minus x. Then what you have to do here, so you have to, as per the question, when you multiply these two numbers, what will you get here? 182. So it is given that, so when you multiply these two number, x into 27 minus x, so you have to get how much here? 182, right? So now you do this. X into 27 is 27x, x into minus x is minus x square, equal to 182. Okay, now this minus x square అటువైపు తీసుకెళ్ళండి, ఎందుకంటే x square కి ఎప్పుడు పాజిటివ్ సైన్ ఉండేలా చూడండి. సో 27x, when you take it that side, it will become minus 27x plus 182 equal to 0. Now it is in the form of quadratic expression. By splitting the middle term, we can find the values. Okay. Okay, now you see, so when you do the factorization, so into just 182 add చేస్తే minus 27. So ఏంటా రెండు నెంబర్లు ఒకసారి చూద్దాం. Okay, can you guess the two numbers? Right, so 182 you do the prime factorization. Okay, 182 you do the factorization. 2 9 18 2 1 2, so 7 and 13. So what are those two numbers? 14 and 13. Okay, to get the minus 27, so those you have to take minus 14 minus 13. Here minus 14 into minus 13 is 182. Okay, what are those two numbers? Minus 14 and minus 13. When you do the factorization, 182, 2 into 9 18, 2 1 2, so 7 into 13 is 91. Clear? So what are those two numbers? Minus 14 and minus 13. So this we can write as, this minus 27 we can write as minus 14x minus 13x plus 182 equal to 0. Okay, now yeah, now what you have to do here, so just take the common terms. So from first to two terms, which one we can take common? X as a common, x minus 14. From next to two terms, you take minus 13 as a common. So this we can write x minus 14 equal to 0. Okay, now x minus 14 and x minus 13 is there, x minus 14 is there. So this we can write x minus 13 into x minus 14 equal to 0. Right, x minus 13 into x minus 14 equal to 0. Now you make it equal to 0. X minus 13 is equal to 0, x equal to 13. Right, when x minus 14 equal to 0, x equal to 14. Right, what are those two numbers? 13 and 14. When x is 13, 27 minus x is 27 minus 13, what will you get here? 14. When x value is 14, when you get x value is 14, 27 minus 14 is how much? 13. Then what are those two numbers? ఇక్కడ మీరు 27 minus x try చేయండి. 27 minus 13 is how much? Here you will get 14 in first case. So in this case 27 minus x, 27 minus 14 ఏమొస్తుంది? 13 వస్తుంది. అంటే what are those two consecutive numbers? 13 and 14. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ టూ నెంబర్? 13 and 14. ఆ 13 into 14 చేస్తే 182 వస్తుంది, 13 and 14 యాడ్ చేస్తే 27 వస్తుంది. క్లియర్? ఓకే, therefore the two numbers are, what are those two numbers? 13 and 14. Clear? Now move on to the next question. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 613. కాంజుగేటివ్ అంటే ఏంటి? వెంట నెంబర్లు ఉంటాయి. 2కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ 3, 3కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ 4, 5కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ 6. అలాగా ఎక్స్కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? x ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే మీకు ఏం రావాలి? 613 రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ ఏంటి? 3. ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయండి. అంటే 2 స్క్వేర్ ఈస్ 4, 3 స్క్వేర్ ఈస్ 9. 4 ప్లస్ 9 ఎంత రావాలి? 4 ప్లస్ 9 ఎంత వస్తుంది? 13 వస్తుంది. అలాగే 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క వాటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ కనుక చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 613 రావాలి. ఓకే, లెట్ వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ హియర్ హౌ మచ్? లెట్
ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఎక్స్ అనుకోండి. లెట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఎక్స్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఎక్స్. ఓకే, దెన్ అనదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఏమవుతుందో చెప్పండి. అనదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, లెట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఎక్స్, let a positive integer be x, then another positive integer becomes x plus 1. ఓకే, ఎక్స్కి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏంటి, ఎక్స్ ప్లస్ 1 కదా. లెట్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఎక్స్, then another positive integer be x plus 1. Okay, when you take the product of these two, what will you get? When you take the squares of sums, when you take the squares of the, when you take the sums of the squares of these two number, what will you get? 613. Cut. When you take the sums of the squares of these two number, what will you get here? 613. అంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ నెంబర్ని స్క్వేర్ చేయండి, సెకండ్ నెంబర్ని కూడా స్క్వేర్ చేయండి. సెకండ్ నెంబర్ ఏముంది, ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉంది, దీన్ని కూడా స్క్వేర్ చేయండి. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే నెంబర్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది, 613కి ఈక్వల్ అవుతుంది. రైట్, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ ఈజ్ 1, 2ab ఈజ్ 2x ఈక్వల్ టు 613. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 2x square plus 2x. 613, when you take it this side, it will become minus 613 equal to 0. So this we can write as 2x square plus 2x minus 612 equal to 0. When you take the 2 as a common, what will you get here? 2 into x square plus x, 2, yeah, 26, okay, 306 equal to 0. Then the final equation becomes like this: x square plus x minus 306, x square plus x minus 306 equal to 0. అర్థమవుతుంది ఏం చేసాము, జస్ట్ ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ చేసాము. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, దెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 1, 613 ఇటువైపు వస్తే మైనస్ 613 అవుతుంది. రైట్, సో 1 మైనస్ 613 ఎంత, మైనస్ 612. ఇందులో నుంచి మొత్తం 2 కామన్ తీసాము, ఇంటూ 2ని ఇటువైపు పంపిస్తే ఏమవుతుంది, 0/2 జీరోనే అవుతుంది. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 306 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు 306కి ఫ్యాక్టర్స్ తీయండి, 306కి ఫ్యాక్టర్స్ తీయండి. అంటే మైనస్ అంటే ఇంటూ చేస్తే మైనస్ 306 రావాలి, యాడ్ చేస్తే 1 రావాలి. ఇంటూ చేస్తే 306, యాడ్ చేస్తే 1. ఏంటా రెండు నెంబర్లు చెప్తారా చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, 306కి ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం ఏమేమి వస్తాయో. 3 how many times, 3 10 times 30, 3 2 ja 6. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2తో చేయాలి యాక్చువల్గా. ఓకే చేసాం కాబట్టి ఓకే. 2 5 ja 10, 2 1 ja 2. సో నెక్స్ట్ 3 17 times, 17 3 ja 51. ఓకే, నా వాట్ ఆర్ దోస్ 2 నెంబర్స్, 3 3 ja 9, 9 2 ja 18. చెప్పండి ఆ నెంబర్స్ ఏంటి, 18 and 17. ఓకే, 3 2 ja 6, 6 3 ja 18, and here we have the 17. What are those two numbers, 18 and 17. Is it clear? Those two numbers are 18 and 17. But to get the positive plus 1 value, so 18 minus 17. What are this, 18 minus 17, 18 into minus 17. ఓకే, 1ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 18 minus 17గా రాసుకోండి. దెన్ 306 అంటే 18 into minus 17. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వాట్ ఆర్ దోస్ టూ నెంబర్స్, 18 and minus 17. అర్థమైందా? అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొచ్చాయి దీనికి, ఎక్స్ మైనస్ 306కి 18 and minus 17. ఎక్స్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 18x minus 17x minus 306 equal to 0. So from first 2 terms we can take x as a common. So this will become x into x plus 8. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో నుంచి ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో నుంచి ఎక్స్ని కామన్ తీసాను. ఓకే, సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ విచ్ వన్ వీ కెన్ టేక్ కామన్, సేమ్ minus 17 we can take common. Okay, and this we can write as x minus 17, x plus 18 equal to 0. Right? Okay, x minus 17 equal to 0, then x equal to ఏమవుతుంది 17 అవుతుంది. And x plus 18 equal to 0, then x equal to
-18. ఎందుకంటే మనకి ఈ -18 కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదు అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి, పాజిటివ్ ఇంటీజర్, నెగటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, రైట్. సో అందుకే ఎక్స్ వాల్యూ 17 అయితే ఎక్స్ ప్లస్ 1 వాల్యూ ఏమవుతుంది, 17 + 1 which is equal to 18. Then what are those two numbers? Those two numbers are what are the two consecutive numbers? చూడండి 17కి కాంజిక్యూటివ్ నెంబర్ ఏది, 18. 17 స్క్వేర్ అండ్ 18 స్క్వేర్ చేసి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మీకు 613 రావాలి. చెక్ చేయండి వస్తున్నాయా లేవా. 17 స్క్వేర్ ఎంత, 289. 18 స్క్వేర్ ఎంత, 324. 9 + 4 13, 10 వస్తున్నాయి కదా, 613. సో ఈ విధంగా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, right? And in the next question we have here, the altitude of right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides, right? So in the question they have given that what is the base value. Let us say that is base value we have to find out. Let us say the base value is x. ఓకే, బేస్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత తక్కువగా ఉంది ఆల్టిట్యూడ్ అనేది, 7 తక్కువ ఉంది, అంటే x - 7 ఉంది, రైట్. హైపోటేనియస్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, 13 ఇచ్చారు. నౌ యూస్ పైథాగరస్. ఓకే, లెట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్, let the base of the triangle be x centimeter. Okay, then it's altitude of triangle will become how much, then altitude of triangle be x - 7 centimeter, x - 7 centimeter. Okay, so now let's use the Pythagoras. Then hypotenuse of the triangle is how much, hypotenuse is 13 centimeter. From Pythagoras theorem we know that, from Pythagoras theorem we know that hypotenuse square equal to side 1 square plus side 2 square. What is hypotenuse here, hypotenuse is 13 square, and side 1 you take here x square, side 2 you take x - 7 square. Okay, so what is the value of 13 square, 13 square value is 169 equal to x square minus 14x plus 49. Okay, ఎలా దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము, a - b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మాట్లో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. a స్క్వేర్ ఈస్ x, a అంటే x, ఇక్కడ a స్క్వేర్ అంటే x స్క్వేర్, b స్క్వేర్ మీన్స్ 7 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 49 minus 2ab, 2 into x into 7, that is how much, 14x. Okay, so afterwards you do here, so 169, so here the 169 equal to x square plus x square is how much, 2x square minus 14x plus 49. So this for 168 you take it here, 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equal to 0. Next one, 2x square minus 14x. So 169 minus 49 is how much, 9 minus 9 0, 16 minus 4 is how much, that is 12. Okay, then 49 minus 169 is minus 120. Here big number is having the negative sign, equal to 0. You take 2 common. After taking 2 common you will get this one, x square minus 7x minus 60 equal to 0. 2 common తీయండి, 2 into x square 2x square, 2 into minus 7 minus 14x, 2 into minus 60 minus 120. Okay, so 2 కామన్ తీసి ఇంటూ 2 కామన్ తీసాక ఇక్కడ ఇటువైపు పంపిస్తే 0/2 0 అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, టేక్ 2 నెంబర్స్, రైట్, so that when you multiply the 2 numbers you have to get the minus 60. When you add the 2 numbers you have to get the minus 7. What are those 2 numbers, 12 and 5. You see, 12 and 5, minus 12 and plus 5, minus 12 plus 5 is minus 7. So this we can write like this, right? How we can write this, 7 we can write like this, x square minus 12x plus 5x, 7x ని ఎలా రాయొచ్చు, minus 7x ని minus 12x plus 5x గా రాసాం, minus 60 equal to 0. From first to 2 terms which one is common here, x we can take common.
From the next two term we can take 5 as a common. 5 how many times? Okay. Now this we can write x plus 5 and common term is here x minus 12 equal to 0. Right. So now what you have to do here? So you make x plus 5 equal to 0. Then you will get x equal to minus 5. So negative number అనేది తీసుకోకూడదు sides కాబట్టి. So this we cannot consider. Okay. Now x minus 12 equal to 0. X equal to 12. Okay. Cannot. So we cannot consider because ఎందుకంటే నెగిటివ్ వాల్యూ సైడ్ అనేది నెగిటివ్ ఉండకూడదు, అందుకే దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దెన్ యూ కన్సిడర్ దిస్ వన్ x ఈక్వల్ టు 12. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 12 అయితే మరి ఆల్టిట్యూడ్ ఎక్స్ అనేది ఏమనుకున్నాము, బేస్ అనుకున్నాము. సో బేస్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు 12 సెంటీమీటర్ వస్తే మరి ఆల్టిట్యూడ్కి బేస్కి రిలేషన్ ఏంటి, ఇది ఒక 7 తక్కువ ఉంటుంది అన్నారు, అంటే బేస్తో కంపేర్ చేస్తే 12 మైనస్ 7 ఎక్స్ మైనస్ 7 కదా. ఆల్టిట్యూడ్ని ఏమనుకున్నాం, బేస్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము, ఆల్టిట్యూడ్ని ఎక్స్ మైనస్ 7 అనుకున్నాం కదా. సో 12 మైనస్ 7 ఎంత, ఎస్ దట్ ఈస్ 5 సెంటీమీటర్. ఓకే. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 12, బేస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది -7 ఉంది, అంటే 7 లెస్ ఉంది. 12 మైనస్ 7 అంటే ఎంత, ఇది 5 అవుతుంది. అప్పుడు 12 సెంటీమీటర్, 5 సెంటీమీటర్ అండ్ 13 సెంటీమీటర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే. బేస్ ఈస్ 12 సెంటీమీటర్ అండ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈస్ 5 సెంటీమీటర్. దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and cost of each article. Okay. రైట్, ఒక వన్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, అది రోజు కొన్ని ఆర్టికల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ కాస్ట్ సంథింగ్ ఒక రిలేషన్లో ఇచ్చారు, ఆ రిలేషన్ తీసుకుంటే అది కాస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. అయితే పర్ డే వాళ్ళు ఎంత ప్రొడక్షన్ తీసుకొస్తున్నారు, 90 రూపీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us assume this pen cost is having the 2 rupees. How much it is, 2 rupees అనుకుందాం, పెన్ కాస్ట్ 2 రూపీస్. ఇలాంటి ఒక పెన్ ఇండస్ట్రీ పర్ డే ఒక 10 పెన్స్ని తయారు చేస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, 10 పెన్స్ని తయారు చేస్తుంది, ఒక పెన్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2 రూపీస్ అనుకుందాం. మరి టోటల్ కాస్ట్ పర్ డే ప్రొడక్షన్ ఎంత అయింది చెప్పండి, ఎంత? ఎస్, యు ఆర్ రైట్, దట్ ఈస్ 10 పెన్స్ అన్నాను, 1 పెన్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2 రూపీస్ అన్నాను, అంటే టోటల్ కాస్ట్ ఏమైంది, 10 ఇంటూ 2 20 రూపీస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ ఇంటూ ఇట్స్ కాస్ట్ చేస్తే టోటల్ పెన్స్ యొక్క కాస్ట్ వాల్యూ అనేది మనకి వచ్చేసింది. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో మనకు తెలియదు, అదే మనం కనుక్కోవాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్డ్ we don't know, so that you have to find out the number of, let us say the number of articles produced, let the number of articles produced equal to produced be x అనుకోండి. ఓకే, ఈ నెంబర్ని x అనుకోండి. దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఏమవుతుంది మరి అప్పుడు, అక్కడ ఒక రిలేషన్ ఇచ్చారు, ఆ రిలేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ ఏమైంది ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ ఏ పర్టికులర్ డే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ వాస్ 3 రూపీస్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్. అంటే ఏమన్నారు, 3 మోర్ దెన్. ఓకే, ఇన్ ఆర్టికల్ ఇన్ రూపీస్ ఇచ్చారు, ఇది మొత్తం చేస్తే మనకి రూపీస్లో ఒక వాల్యూస్ వస్తుంది. 3 మోర్ దెన్ అంటే +3 చేయాలి. ట్వైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ నెంబర్ అంటే ఆర్టికల్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని ట్వైస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2x అవుతుంది. ఓకే, ఈ 2x + 3 అనే రిలేషన్లో దాని యొక్క కాస్ట్ ఉంది. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ 5 అనుకోండి, అంటే రోజు ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్టికల్స్ ఒక 5 అనుకుంటే అప్పుడు దాని యొక్క కాస్ట్ని ఎలా రిలేట్ చేస్తారు, 2 × 5 + 3 ఎంత, 13. అంటే ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ రేట్ వచ్చేసి 13 రూపీస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 10 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆర్టికల్స్ ఒక 10 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, అంటే 10 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఈచ్ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, 2 × 10 20, 20 + 3 is 23 అలా అవుతుంది. ఓకే, 23 రూపీస్ అనేది ఈచ్ ఆర్టికల్ యొక్క వాల్యూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ 7 అనుకోండి, 2 × 7 14, 14 + 3 is 17. అప్పుడు ఈచ్ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ అనేది ఈ 2x + 3 ఫామ్లో ఉంది. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేయాలి,
టోటల్ కాస్ట్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, పర్ డే టోటల్ కాస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆన్ దట్ డే వాస్ 90 రూపీస్. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? టోటల్ కాస్ట్ రావాలంటే టోటల్ కాస్ట్ మనకి 90 రూపీస్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు, రైట్? ఈ టోటల్ కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది మీరు చెప్పండి. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ఒక 10 పెన్స్ తీసుకుంటే ఈచ్ పెన్ 2 రూపీస్ అయితే టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 10 ఇంటూ 2 చేస్తాం, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇంటూ ఇట్స్ కాస్ట్, రైట్? మరి 90 రూపీస్ రావాలి అంటే 90 రూపీస్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము, దాని యొక్క కాస్ట్ ఏమవుతుంది? 2x+3 అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ ఇంటూ 2x+3 చేస్తే అప్పుడు ఈ 90 రూపీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇంటూ ఇట్స్ కాస్ట్, ఎక్స్ ఇంటూ 2x+3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, రైట్? అర్థమవుతుందా? సో అండ్ దెన్ ఎక్స్ ఇంటూ 2x ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్? 2x² and x into 3 is how much? 3x, which is equal to 90. Afterwards, this 2x square plus, so what is that equation we got here? 2x square plus 3x. This 90 when you take it here, it will become minus 90 equal to 0, right? 2x, this x square coefficient we have here 2. Okay, 2 into minus 90 is how much? Minus 180. ఇంటూ చేస్తే -180 రావాలి, యాడ్ చేస్తే +3 రావాలి. ఏంటా రెండు నెంబర్స్? ఇంటూ చేస్తే 180 రావాలి, యాడ్ చేస్తే +3 రావాలి. ఏంటా రెండు నెంబర్స్ చెప్పగలరా? చూద్దాం. 180ని మీరు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2 9 18 and 2 45 times 90, 3 15 times 45 and 3 5 times 15. ఒకసారి చూసుకుందాం. 3 2 6, 6 2 12, 5 3 15. ఓకే, సో ఇది అండ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ మీరు ఫ్యాక్టర్స్గా మీరు చూసుకోవచ్చు. 2 2 4, 4 3 12 and one more number is 5 3 15. What is the gap between these two numbers? 15 and 12, that is 3. 15 minus 12 తీసుకోవాలి, అంటే ఇక్కడ మనకి -180 రావాలంటే వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ మైనస్లో ఉండాలి. ఓకే, సో 15 minus 12. ఓకే, how we can split this middle term? 15 minus 12. Okay, 2x square, this 3x we can write as 15x minus 12x minus 90 equal to 0. From first two terms we can take 2x as a common. Yes or no? No. From first two terms we can take x as a common, right? So this we can write 2x plus 15, right? Both terms are having the x, so you take the x as a common. Now in the next two terms, right, to get this 2x plus 15, which one we have to take common here? Minus you have to take common, so for afterwards you take 3 no 3 6, you take 6 as a common, right? 6 2 ja, okay, 6 2 ja and 6 15 times 2x plus 15. ఎందుకంటే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ రెండు సేమ్ ఉండాలి, అలా ఉండేటట్టుగా కామన్ తీయాలి. ఓకే, నా ఇప్పుడు రాయండి x minus 6 and 2x plus 15 which is equal to 0. Then you make it equal to 0, x minus 6 equal to 0, x equal to 6. ఓకే, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి 6 నెంబర్. ఇది కాదు, ఇది 2x plus 15 చేస్తే మీకు x వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎప్పుడు నెంబర్ కూడా ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉండకూడదు, రైట్? 2x equal to -15 and x equal to -15/2. ఓకే, మన కాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కదా మనం కావాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా పాజిటివే ఉంటుంది. సో విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్? x equal to 6 means the number of articles produced in each day is how much? Yes, 6 articles. We are producing how many articles? According to this question, the number of articles produced in a day is how much? 6. Okay, ఇది మీరు రాయండి ఫైనల్ స్టేట్మెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ డే ఈక్వల్ టు 6 నెంబర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ అడిగారు. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్టికల్ సపోజ్ 6, ఒకవేళ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది 6 అయితే కాస్ట్ ఏమవుతుంది? 2 into 6 plus 3. 2 into 6 is 12, 12 plus 3 ఎంత అవుతుంది? 15. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఎంత? ఒక ఆర్టికల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 15 రూపీస్ వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎంత వచ్చింది? 6 వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి 15 into 6 ఎంత అవుతుంది? 90కి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా, ఓకేనా? 15 into అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 6, ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ 15. 6 into 15 ఎంత? 90. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ చెక్, రైట్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్, రైట్? సో ఈ రకంగా మీరు చెక్ చేయాలి. సో ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ in a day equal to 6 and cost of each article equal to 2x plus 3 which is equal to 15. Okay, so you have to write like this: number of articles produced in a day, number of articles produced is 6,
Then cost of each article, how we can find out? Cost of each article, okay, we assumed as here 2x plus 3 కదా, అంటే 2 into 6 plus 3, ఇక్కడ x ప్లేస్లో మనం 6ని పెట్టుకోండి. 12 plus 3 అంటే ఎంత? 15 rupees. Okay, so how much it is? Each article, cost of each article is 15 rupees. Number of articles produced is 6. So total cost produced in a day is 15 into 6, that is how much? 90 rupees. Okay, move on to the next one. Find the dimensions of rectangle whose perimeter is 28 meter and whose area is 40 square meters. Okay, we have to find the perimeters. We have to find the dimensions of the rectangle. Then how do you find the dimensions of the rectangle? So they given relation perimeter also they have given, and area of the square also given. Okay, whose area is 40 square meters. Sorry. Find the dimensions of a rectangle whose perimeter is 28 meters and the area is 40 square meters. Now you see, perimeter of rectangle. What is the formula for perimeter? Perimeter here given 28 meter, means perimeter length 2 into L plus B. 2 into L plus B equal to 28. Then L plus B ఏమవుతుంది చెప్పండి? 28 by 2, which is equal to 14. L plus B equal to 14. Let us say this is equation. No. ఇప్పుడు జస్ట్ ఏమనుకుందామంటే దీన్ని ఎల్ టర్మ్లో రాసుకుందాం. సో ఎల్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అప్పుడు? 14 మైనస్ బి. సో నౌ యూ సే దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 1. ఏం తీసుకున్నాను? పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాను. పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చారు కదా, పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎంత ఇచ్చారు? 28 మీటర్ ఇచ్చారు. రైట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్? దట్ ఈస్ 2 into length plus breadth. 2 of L plus B, which is equal to 28. This 2, when you take it this side, it will become 28 by 2 equal to 14. Then L plus B equal to 14. Then L equal to how much here? 14 minus B. Now you see, the area given is how much here? Area of rectangle is how much here? 40 square meter. Okay, 40 square meter, 40 meter square అని కూడా రాయొచ్చు. What is the formula for the area? Length into breadth. Area formula of area అంటే rectangle area formula ఏంటి? Length into breadth, which is equal to 40. రైట్. సో ఇక్కడ ఎల్ ప్లేస్లో మనం 14 మైనస్ బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఎల్ ప్లేస్లో 14 మైనస్ బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఇంటూ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు 40. రైట్. ఇక్కడ ఎల్ ఈక్వల్ టు 14 మైనస్ బి రాసుకున్నాం కదా. సో ఎల్ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను? 14 మైనస్ బిని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే, నౌ యూ జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ బి విత్ 14 మైనస్ బి. బి ఇంటూ 14 ఈస్ హౌ మచ్? 14b. బి ఇంటూ మైనస్ బి ఈస్ మైనస్ బి స్క్వేర్, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40. So now you take all the terms there, b square minus 14b plus 40 equal to 0. It is a quadratic equation. Okay, variable ఇక్కడ b ఉంది, x లేదు, b ఉంది, బట్ quadratic ఫామే కదా ఇది. b square minus 14b plus 40. Right. Now when you do so you have to select the two numbers, so that's when you do the multiplications you have to get the 40, and when you add the two numbers you have to get the minus 14. What are those two number? Yes, very good. That is 10 and minus 10 and 4. Sorry, ఇక్కడ plus 40 ఉంది కదా. So minus 10 minus 4 is the right answer. Okay, so which one is correct answer? Minus 10 and minus 4. Minus into minus plus 40, and minus 10 minus 4 is minus 14. Okay, and this minus 14b we can split as minus 10b minus 4b. Okay, now you see here b square, this minus 14b, how we can write? Minus 10b minus 4b plus 40 equal to 0. Right. So from first two terms, which one we can take common? b minus 10. Right. So b ni common తీస్తే b minus 10 వచ్చింది. From next two terms we can take 4 as a common. So 4 into b minus 10 equal to 0. అర్థమైందా? ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో నుంచి ఏం కామన్ తీసాను? బీని కామన్ తీస్తే ఏమొచ్చింది? b minus 10 వచ్చింది. రైట్. ఇక్కడ మళ్ళీ b minus 10 రావాలి అంటే minus 4ని కామన్ తీయాలి, ఎందుకంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ సిమిలర్గా ఉండాలి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? b minus 4. రైట్. b minus 4 into b minus 10 equal to 0. Now when you make b minus 4 equal to 0, b will become 4. When you make b minus 10 equal to 0, b will become 10. If b value is 4,
what is the length value? Length మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వన్లో లెంత్ ఏమొచ్చిందమ్మా? లెంత్ ఈక్వల్ టు 14 మైనస్ బి వచ్చింది, రైట్? లెంత్ ఈక్వల్ టు 14 మైనస్ బి, ఎల్ ఈక్వల్ టు 14 minus b. So L equal to 14 minus 4, L equal to 10. So length equal to 10, breadth equal to 4. ఇక్కడ మీరు బ్రెడ్త్ 10 అనుకుంటే లెంత్ మీకు 4 రావాలి. ఇప్పుడు లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా బ్రెడ్త్ కంటే, సో అందుకని ఈ వాల్యూస్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దేర్ ఫోర్ లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్? దట్ ఈస్ 10 meter or centimeter? Meters, right? 10 meter. You have to write like this final statement. So breadth of rectangle is how much? Breadth of rectangle is 4 meter. So this is your answer. Is it clear? Right? Then move on to the next question. So in the seventh question we have the base of the triangle is 4 centimeter longer than its altitude. If the area of the triangle is 48 square meter, then find its base and altitude. Okay, first you have to draw the right angle triangle, right? So draw the right angle triangle like this, right? So now what is the relationship given between base and base of the triangle? Already they given base of the triangle is 4 centimeter longer than its altitude. అంటే ఆల్టిట్యూడ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనుకుంటే, ఆల్టిట్యూడ్ని ఎక్స్ అనుకుంటే బేస్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 4 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ద బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 4 సెంటీమీటర్ లాంగర్ దెన్ ఇట్స్ ఆల్టిట్యూడ్. Let us say the altitude of the triangle is x. Okay, x centimeter. Here centimeter is there, so you have to put here centimeter. Then let us say the base of the triangle is 4 centimeter longer than its altitude. అంటే ఆల్టిట్యూడ్తో కంటే అది ఎంత ఎక్కువగా ఉంది? బేస్ ప్లస్ 4 ఎక్కువ ఉంది. ఆల్టిట్యూడ్ని ఎక్స్ అనుకుంటే బేస్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 4 అవుతుంది, రైట్? నౌ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ గివెన్ యాజ్ హౌ మచ్ హియర్? 48 centimeter square. Okay, let you have to write like this. Let the altitude of triangle is x సెంటీమీటర్ అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బేస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? బేస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది? ఆల్టిట్యూడ్తో కంపేర్ చేస్తే 4 సెంటీమీటర్ లాంగర్గా ఉంది. అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ 4 అని ఉంది, రైట్? ఎక్స్ ప్లస్ 4 సెంటీమీటర్ ఉంది. Okay, then area of the triangle is given how much here? 48 centimeter square. Then how we can write this area? What is the area of the triangle formula? Area equal to half into base into height. Okay, then area of the triangle given is how much here? 48 centimeters square, right? So in the place of area of the triangle I'm just substituting this value 48 centimeter square, right? Which is equal to half into where base value, so this is a b and this is altitude, we can call it h. So base value is how much here? X plus 4, and height altitude value is how much here? X. Okay, now in the next step remove this centimeter square. Okay, in the next step by 2 you take it here, it will become into 2. Then 48 into 2, this is how much? 96 equal to x into x is x square, 4 into x is 4x. Okay, 96 equal to x square plus 4x. ఏం చేశాను? ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ మనకి ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారు? 48 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఓకే, సో ఏరియా ప్లేస్లో నేను 48 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో వేర్ బేస్ వాల్యూ వి అజ్యూమ్డ్ యాజ్ x plus 4 and h we assumed as x. Okay, then by 2 when you take it this side it will become into 2. 48 into 2 is how much here? 96, x square plus 4x. Okay, in the next step what you have to do here? So x square plus 4x, x square plus 4x equal to 96. When you take it this side it will become minus 96. Okay, so now here x square coefficient is 1. Okay, no problem. Now when you do the multiplication okay, when you do the multiplication of two numbers you have to get minus 96. When you add the two numbers you have to get plus 4. What are those two numbers, right? So for that what I am doing, so just you do the factorization. 2 how many times? 2 for the 8 2 for the 8 and 2 8 the 16. 2 24 times, 2 12 times, 2 6 times, 2 3 times. Okay, and check the number. So when you multiply the two numbers you have to get the 4 and minus 96. Okay, and
and means here the larger number is having the positive value and the smaller number value is negative value. Smaller number is having negative value. 2 to the 4, 4 to the 8. So you cut it up to here. 3 to the 6, 6 to the 12. 12 and 8, you see. 12 and 8. Okay, 12 and 8. Like that it is coming. 12 and 8. What is the answer? Minus 12 and 8. No, not minus 12. So you have to take 8 as minus 8. Okay, minus 96 equal to 12 into minus 8. Okay, minus 12 తీసుకుంటే ఇక్కడ minus 4 వచ్చేది, బట్ ఇక్కడ ప్లస్ 4 ఉంది కదా, అందుకే 12 minus 8 అనేది కరెక్ట్. 12 and minus 8. What are those two number? 12 and minus 8. And this 4x we can write as 12x minus 8x. Okay, now this 4x we can write as 12x minus 8x. X square plus 12x minus 8x minus 96 equal to 0. Right, from first two terms we can take x as a common, yes or no? From the next two terms to get this x plus 12, so what you have to take common here? 8, right? X plus 12 minus 8 you have to take as a common. Then this we can write x minus 8, x plus 12 equal to 0. Now you make it, each term you make it equal to 0, then you will get the x value. X minus 8 equal to 0, then x equal to 8. Here x plus 12 equal to 0, x equal to minus 12. ఎందుకంటే side cannot be negative. అది we can write, this we can write, side cannot be negative. సైడ్ అనేది నెగిటివ్ టర్మ్ ఉండకూడదు. మరి యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఏంటప్పుడు? x ఈక్వల్ టు 8. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్? x ఈక్వల్ టు 8 మీన్స్ ఎక్స్ని ఏమనుకున్నాం మనం ఇక్కడ? వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ హియర్? ఎక్స్ ఈజ్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద, yes, altitude of the triangle. Okay, altitude of the triangle, that is x. Final statement you have to write like this: the altitude of the triangle equal to 8, right? ఇది 8 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది 12 అవుతుంది. వీటి యొక్క మరి ఏరియా తీసుకుంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత రావాలి? 48 రావాలి. వస్తుంది కదా 48. 12 4 ja 48. So our answer is correct. So in this way you can cross check, right? So you have to write final statement here. So what you have to write? The altitude of triangle is the altitude of triangle. So we assumed as x, right? So x is 8 centimeter. The base of triangle we assumed as x plus 4. So which is equal to 8 plus 4, which is equal to 12 centimeter. Then altitude of triangle is 8 centimeter and base of the triangle is how much we have here? 12 centimeter. Now question number 8. In question number 8 we have here two trains leave a railway stations at the same time. The first train travels towards west and the second train travels towards north. The first train travels 5 km per hour faster than the second train. If after 2 hours they are 50 km apart, find the average speed of each train. ఓకే, సో 2 ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. 2 ట్రైన్స్ ఒకేసారి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఒక ట్రైన్ ఎలా వెళ్తుంది? ఒక ట్రైన్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఏది ఈస్ట్ ఏది వెస్ట్ మీకు తెలుసు కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఈస్ట్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ ద వెస్ట్ డైరెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నార్త్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ ద సౌత్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్. ఓకే, నౌ యు సీ ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. టువర్డ్స్ వెస్ట్ అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది? వెస్ట్ అంటే ఇదే కదా, టువర్డ్స్ వెస్ట్. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది, ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం, రైట్? దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. లెట్ us say దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఏ. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది, టువర్డ్స్ వెస్ట్ డైరెక్షన్కి వెళ్తుంది, రైట్? సో ద సెకండ్ ట్రైన్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ లైక్ దిస్. This is second train, it moves towards north. Okay, first train west వైపు వెళ్తుంది and second train north వైపు వెళ్తుంది. The first train travels 5 km per hour faster than the second train. Okay, ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది? ఒక 5 km per hour స్పీడ్గా వెళ్తుంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే? సెకండ్ ట్రైన్తో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ట్రైన్ది ఎక్స్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ట్రైన్స్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అనుకుందాము? ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనుకుందాం, ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అప్పుడు సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది? దీంతో కంపేర్ చేస్తే -5 చేయాలి, అంతే కదా, 5 అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ 5 km per hour ఫాస్టర్.
అంటే ఇది ఒక 5 కిలోమీటర్స్ కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది, 5 km/h స్లోగా వెళ్తుంది. నేను అర్థమవుతుందా చెప్పేది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది ఒక 30 అనుకున్నామ్మా. ఎక్స్ వాల్యూ 30 km/h అనేది మీరు ఆ స్పీడ్తో వెళ్తుంది ట్రైన్. ఏది ఫస్ట్ ట్రైన్. ఓకే, సెకండ్ ట్రైన్ 30 - 5 25, అంతేనా? సెకండ్ ట్రైన్ వెళ్ళే స్పీడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ ట్రైన్ ఒక 5 km/h ఎక్కువ వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ట్రైన్ వెళ్ళే స్పీడ్, సరే సెకండ్ ట్రైన్ వెళ్ళే స్పీడ్ 25 km/h అనుకుందాం. ఏం సార్ ట్రైన్ అంత తక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తుందా? సరే మీరు ఇంకో నెంబర్ అనుకోండి, 80 అనుకుందామా? ఓకే, 80 అనుకోండి. సెకండ్ ట్రైన్ 80 km/hతో వెళ్తే అప్పుడు ఫస్ట్ ట్రైన్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఒక 5 km/h ఎక్కువ వెళ్తుంది, అంటే 85 km/hతో వెళ్తుంది. సపోజ్ ఇది 90 km/hతో వెళ్తే ఫస్ట్ ట్రైన్ 95 km/hతో వెళ్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 100 km/hతో వెళ్తే ఇది 105 km/hతో వెళ్తుంది. సపోజ్ ఇది 95 km/hతో వెళ్తే ఇది 100 km/hతో వెళ్తుంది. అర్థమైందా? సపోజ్ ఇది ఒక 100 km/h వెళ్తే అప్పుడు ఇది 100 - 5 ఎంత అవుతుంది? 100 - 5 ఈజ్ 95. ఒకవేళ సపోజ్ దీన్నే మీరు ఎక్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఎక్స్ ప్లస్ 5 అవుతుంది. సో మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు నెగటివ్ టర్మ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ కూడా కరెక్టే. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ 80 అని అనుకోండి, ఫస్ట్ ట్రైన్ 85 అవుతుంది. 80 + 5 ఈజ్ 85 అవుతుంది. మీరు ఈ టూ టర్మ్స్లో ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 అవుతుంది. లేదా ఫస్ట్ ట్రైన్ స్పీడ్ని మీరు ఎక్స్ తీసుకుంటే సెకండ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎక్స్ - 5 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎనీవే యూ కెన్ కన్సిడర్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ 5 km/h ఫాస్టర్ దెన్ ద సెకండ్ ట్రైన్. సెకండ్ ట్రైన్ కంటే కూడా అది ఒక 5 km/h ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తుంది ఫస్ట్ ట్రైన్ అనేది. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్ తర్వాత అవి రెండు ఒకదానికొకటి 50 km డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ట్రైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది, సెకండ్ ట్రైన్ ఆ 2 అవర్స్లో ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అప్పుడు వీటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో అది ఎంత? ఇది 50 km డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఫైనల్గా మనకి రిలేషన్ డిస్టెన్స్లోకి మారిపోయింది. ఓకే, మనం డిస్టెన్స్లోకి దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ ఆ 2 అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది, సెకండ్ ట్రైన్ ఆ 2 అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. డిస్టెన్స్లోకి అన్నిటిని మార్చేసుకొని అప్పుడు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా, సో పైథాగరస్ అప్లై చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అర్థమైన వాళ్ళు వీడియో పాస్ చేసి సాల్వ్ చేయండి. సో అర్థం కాని వాళ్ళు వినండి. నా ఏమనుకుందాం, మీరు ఎక్స్ - 5 అనుకుంటారా, ఎక్స్ అనుకుంటారా, మీ ఇష్టం, ఏదైనా అనుకోవచ్చు. రెండు, మీరు ఒకడు ఎక్స్ అనుకోండి, ఒకడు ఫస్ట్ ట్రైన్ది ఎక్స్ అనుకోండి, సెకండ్ ట్రైన్ది ఎక్స్ - 5 అవుతుంది. ఇంకొకరు ఏమనుకుంటారు, సెకండ్ ట్రైన్ది ఎక్స్ అనుకోండి, ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 అవుతుంది. ఓకే, మీరు యాజ్ పర్ క్వశ్చన్ 5 km/h ఫాస్టర్ దెన్ ద సెకండ్ ట్రైన్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ మనం ఎక్స్ అనుకుంటే, నేను ఇక్కడ నాకు మైనస్ టర్మ్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు, మీకు కూడా కదా, సో అందుకే మైనస్ రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడదాం. సో సెకండ్ ట్రైన్ది ఎక్స్ km/h అనుకుందాం. సో ఇటువైపు వెళ్ళింది సెకండ్ ట్రైన్, వెస్ట్ వైపు వచ్చింది ఫస్ట్ ట్రైన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ట్రైన్, ఇదేంటి సెకండ్ ట్రైన్. ఓకే, సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అనుకున్నాం? ఎక్స్ km/h అనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది? దానికంటే కంపేర్ చేస్తే ఇది +5 ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్స్ + 5 km/h. ఓకే, సో మరి ఇది 2 అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది, ఇది 2 అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది. ఓకే, టైం ఇచ్చారు మీకు, టైం ఉంది, స్పీడ్ ఉంది. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎస్, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. దీన్ని ఇంటూ 2 చేయండి, స్పీడ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీన్ని కూడా ఇంటూ 2 చేయండి, స్పీడ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు పైథాగరస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ నౌ. రైట్, సో కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను, అర్థమైన వాళ్ళు జస్ట్ ప్రొసీడ్, అర్థం కాని వాళ్ళు జస్ట్ లిజన్. ఓకే, 2 trains leave a railway station at the same time. The first train travels towards west. ఫస్ట్ ట్రైన్ వెస్ట్ వైపుకి వచ్చింది, సెకండ్ ట్రైన్ ఏమో నార్త్ వైపు వెళ్ళింది. సో ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ 5 km/h faster than second train. Okay, now let us assume the speed of the second train is how much? Let the speed of second train, let us assume it is second train equal to x km/h అనుకోండి. అప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్రైన్ ఏమవుతుంది? దీంతో కంపేర్ చేస్తే అది ఒక +5 ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? x + 5 అవుతుంది km/h. ఓకే,
సో కొద్ది డిస్టెన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఒక 2 అవర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఫస్ట్ ట్రైన్కి సెకండ్ ట్రైన్కి మధ్యలో ఎంత దూరం ఉంది, 50 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది. అంటే మనల్ని డిస్టెన్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ 2 అవర్స్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సెకండ్ ట్రైన్ అందాం. ఓకే, సెకండ్ ట్రైన్ ఇన్ 2 అవర్స్, 2 అవర్స్లో అది ఎంత దూరం వెళ్ళింది. ఓకే, మీకు తెలుసు ఏంటి ఆ ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. జస్ట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ ఫార్ములా, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్. ఓకే, సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అనుకున్నాము, x కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఎంత టైంలో వెళ్తుంది, 2 అవర్స్లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద సెకండ్ ట్రైన్ ఇన్ 2 అవర్స్ ఈజ్ హౌ మచ్, 2x కిలోమీటర్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, 2x కిలోమీటర్ వెళ్ళింది. ఓకే, 2x కిలోమీటర్ వెళ్ళింది, రైట్. అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ 1 అవర్ ఈజ్ హౌ మచ్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇన్ 2 అవర్స్, ఇన్ 2 అవర్స్ ఎంత చెప్పండి, ఇన్ 2 అవర్స్లో అది ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది. స్పీడ్ ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఏమనుకున్నాం, x+5 అనుకున్నాం కదా. మరి అది 2 అవర్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళొద్ది, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ 2 × x+5 కిలోమీటర్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్, ఎస్ నో, ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది, 2 అవర్స్లో 2 × x+5 కిలోమీటర్ వెళ్తుంది. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్ ద ట్రైన్స్, వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ట్రైన్స్, ఆ రెండు ట్రైన్స్ ఒకదానికొకటి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ 2 అవర్స్ దే ఆర్ 50 కిలోమీటర్ అపార్ట్, 2 అవర్స్ తర్వాత వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమైంది, 50 కిలోమీటర్ అయింది. ఓకే, సో ఇదే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రెష్గా గీసుకుందాం. సో లెట్ us say ఇప్పుడు అన్నీ కూడా డిస్టెన్స్లోకి కన్వర్ట్ అయినాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ట్రైన్ ఇటువైపు వెళ్ళింది ఏంటి, ఇటువైపు వెళ్ళింది సెకండ్ ట్రైన్. సో ఇటువైపు వచ్చింది ఫస్ట్ ట్రైన్. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందంటే 2 × x+5 కిలోమీటర్ కవర్ చేసింది. సెకండ్ ట్రైన్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది, 2x కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసింది. ఒక 2 అవర్స్ తర్వాత వాటి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది, 50 కిలోమీటర్ వచ్చింది. జస్ట్ యూ అప్లై ద ఫార్ములా, రైట్, Pythagoras. Okay, from Pythagoras formula, by using the Pythagoras formula, so you have to find out the answer. What is the Pythagoras formula, hypotenuse square equal to side 1 square plus side 2 square, రైట్. సో ఇప్పుడు హైపోటేనియస్ ఎంతరా చెప్పండి అమ్మా, హైపోటేనియస్ వాల్యూ ఎంత, హైపోటేనియస్ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్, 50. సో దిస్ ఈస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 50 హోల్ స్క్వేర్. సైడ్ 1 ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్, 2 × x+5 హోల్ స్క్వేర్. So this we can write as 2x plus 10 whole square also. Okay, this we can write how much here, 2x plus 10. Okay, sorry, 2 × x is 2x, 2 × 5 is 2x plus 10. How much it is, directly I am writing here 2x plus 10. Otherwise you write separately also, no problem. So 2 × x plus 5 తర్వాత ఏం చేయాలి, హోల్ స్క్వేర్ చేయండి, ప్లస్ s2, సైడ్ స్క్వేర్ ఇస్ 2x హోల్ స్క్వేర్, రైట్. మీకు ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ వన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. వెన్ యూ స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ యూ విల్ గెట్ ద x వాల్యూ. 50 × 50 is how much, 2500, రైట్. 2 × 2 is 4, x+5 హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మీరు వేస్తున్నారు, x+5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 × 2 is 4x². ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలి, 2500 జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి, జస్ట్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయండి దీన్ని, a+b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇది x+5 హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది కదా, దీన్ని a+b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. a² x², b² 5² is 25 ప్లస్ 2ab 2 × x × 5 ఎంత, 10x. జస్ట్ a+b హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో అప్లై చేస్తున్నాం, అంటే a² + b² + 2ab. a² అంటే x², b² అంటే 5², దట్ ఈస్ 25. 2 × a × b, 2 × x × 5, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, 10x ప్లస్ 4x². Okay, next one is 2500 equal to 4x² plus 100 plus 40x plus 4x². Now you see this, from this we can write as 2500, 4x² plus 4x² is how much, 8x². Okay, so here we have the 100
and here we have the 40x. First you write the 40x plus 100. 2500 you take it this side, it will become minus 2500 equal to 0. 8x square plus 40x. 100 minus 2500 is how much? Minus 2400 equal to 0. Clear? So from this we can take 8 as a common, right? So you can take 8 as a common. X square plus 8 5 is 40, right? 8 how many times? 24. 8 3 times 300 equal to 0. Finally we can write like this: x square plus 5x minus 300 equal to 0, right? So when you multiply the two numbers, you have to get the minus 300, and when you add the two numbers, you have to get the 5. Can you check what are those two numbers? Yes, very good. Those are 15 and 20, right? 15 and 20. So 20 minus 15 is 5. 20 into minus 15 is minus 300. Okay. So this we can split like this: x square, this 5x we can write as 20x minus 15x minus 300 equal to 0. From the first two terms we can take x plus 20 as a common. From next two terms we can take x plus 15 as a common, minus 15 as a common, and this we can write as x minus 15 x plus 20 equal to 0. X minus 15 equal to 0, then we can write here x equal to 15 kilometer per hour. Here x plus 20 equal to 0, x equal to minus 20. So speed ఎప్పుడు కూడా minus 20 ఉండదు కదా, సో అందుకని మైనస్లో ఉండదు కదా, and speed cannot be negative. So we cannot consider this speed cannot be negative. Okay, then which one we can consider here? Only this 15. Now speed of the slower train is how much? 15 kilometer per hour, and speed of the faster train is how much here? 15 plus 5, which is equal to 20 kilometer per hour. So final statement you have to write like that: speed of the second train, speed of the slower train, which is equal to 15 kilometer per hour. అంతే కదా, స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ట్రైన్ ఏమనుకున్నాము? స్లోవర్ ట్రైన్ది, అండ్ సెకండ్ ట్రైన్ అనొచ్చు, లేదంటే స్లోవర్ ట్రైన్ అని కూడా అనొచ్చు, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫాస్టర్ ట్రైన్. Okay, speed of the slower train is how much? 15 kilometer per hour, and speed of the first train 15 plus 5, that is how much? 20 kilometer per hour. Then final statement you have to write like this: final statement, the speed of second train, that is slower train, is how much? 15 kilometer per hour. Okay, similarly the speed of first train అంటే ఇక్కడ ఎవరు? స్పీడ్గా వెళ్ళే ట్రైన్. ఓకే, అంటే ఫాస్టర్ ట్రైన్ అదెంత చెప్పండి? ఎక్స్ ప్లస్ 5 అంటే ఎంత? ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ మనకి 15 వచ్చింది కదా, ఎక్స్ ప్లస్ 5 అంటే ఎంత? 15 ప్లస్ 5 20 kilometer per hour. Okay, this is your answer. Is it clear everyone? Right, then move on to the next question. Class of 60 students, each boy contributed rupees equal to the number of girls, and each girl contributed rupees equal to the number of boys. If the total money then collected was 1600 rupees, then how many boys were there in the class? Okay, ఏమని ఇచ్చారంటే, ఇప్పుడు ఒక క్లాస్లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ ఒక ఎంత ఉన్నారు అనుకుందాము. ఒక సపోజ్ క్లాస్ 10th వచ్చేసి ఒక 40 ఉంది అనుకుందాం, రైట్? క్లాస్ 10th ఎంత అనుకుందాము? క్లాస్ 10th 40 ఉందండి. అందులో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. సో బాయ్స్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి ఒక 10 ఉన్నారు అనుకుందాం, జస్ట్ అనుకుందాం. గర్ల్స్ వచ్చేసి 30 నెంబర్ ఉన్నారు. ఓకే, బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 10. గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 30. సపోజ్ బాయ్స్ ఎంతెంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారంట? ఈక్వల్ టు గర్ల్స్ నెంబర్కి ఈక్వల్గా ఉన్న కాస్ట్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? బాయ్స్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఒక్కొక్కరు 30 రూపీస్ ఇచ్చారన్నమాట, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్. అర్థమవుతుందా? సో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇక్కడ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్ ఏ నెంబర్కి ఈక్వల్గా ఉంది? గర్ల్స్ యొక్క స్ట్రెంత్కి ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే 10 బాయ్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరు ఎంతెంత మనీ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు? 30 రూపీస్. ద 30 రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్. అంటే సో ఒక్కొక్క 10 మెంబర్స్ ఒక్కొక్కరు 30 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే 10 మెంబర్స్ 10 into 30 ఎంత వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసినామని ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 300 రూపీస్ అవుతుంది.
క్లియర్, అర్థమైందా? ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 30 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు వీళ్ళు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారంటే బాయ్స్ నెంబర్కి ఈక్వల్ వాల్యూని కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అంటే బాయ్స్ నెంబర్ ఎంత? 10. అంటే ఈ 30 మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఒక్కొక్కరు ఎంతెంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు? 10 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అంటే 30 ఇంటూ 10 ఏమవుతుంది? 300. సో ఈ 300 అండ్ 300 కలిపితే టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 600 రూపీస్ అవుతుంది. So similarly we can understand this problem also in the same way. Here 60 students are there. How many students are there? 60 students are there. Okay, we don't know the number of the boys, how many number of the boys are there, how many number of girls are there, we don't know. Then let us assume the number of boys equal to x, the number of girls ఏమవుతారు? 60 minus x అవుతారు. టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎంత? 60 కదా. బాయ్స్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఎక్స్ అనుకుంటే గర్ల్స్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఏమవుతుంది? 60 minus x అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ యొక్క స్ట్రెంత్ టోటల్ 60 ఉన్నారు క్లాస్ రూమ్లో. ఓకేమ్మా, టోటల్ 60 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో. ఆ 60 మెంబర్స్లో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ నెంబర్ని నేను 25 అనుకుంటా. ఎంత అనుకున్నాను? 25 అనుకున్నాను. అప్పుడు గర్ల్స్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 60 minus 25 అవుతుంది కదా. ఓకే, 60 minus 25 అంటే ఎంత? 35 అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు బాయ్స్ నెంబర్ని నేను ఎక్స్ అనుకుంటే గర్ల్స్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 60 minus x అవుతుంది. క్లియర్? ఎస్, సూపర్ క్లియర్. Now you have to write here, let the number of boys in a class, let the number of boys in a class, let the number of boys in a class equal to x అనుకోండి. ఓకే, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఏమవుతారు చెప్పండి? నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఈక్వల్ టు 60 minus x అవుతారు. ఓకేనా? దెన్ ఈచ్ గర్ల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. అదేవిధంగా ఈచ్ బాయ్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. ఓకే, ద రూపీస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై each boy contributed rupees equal to the number of girls, each girl contributed rupees equal to the number of boys. If the total money then collected was 1600 rupees. Okay, the money collected, ఏమని రాస్తే బాగుంటుంది అక్కడ? జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే, now what you have to write here? Money contributed by బాయ్స్. ఓకే, అంటే ఏం చేశారు? ఎంతమంది ఉన్నారు బాయ్స్? ఎక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మనీ ఏ నెంబర్కి ఈక్వల్గా ఉంది? గర్ల్స్ నెంబర్ యొక్క నెంబర్కి ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే గర్ల్స్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 60 minus x. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను అనుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు బాయ్స్ నెంబర్ 10, ఇప్పుడు టోటల్ క్లాస్ 10 40 అనుకుంటే రైట్, అందులో 10 బాయ్స్ ఉన్నారు, 30 గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఈ 10 మెంబర్స్ ఎంతెంత రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు? గర్ల్స్ నెంబర్కి ఈక్వల్ నెంబర్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అంటే గర్ల్స్ నెంబర్ 30 ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్కరు 30 రూపీస్ ఇచ్చారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ఎక్స్ అనుకున్నాను, గర్ల్స్ నెంబర్ 60 minus x అనుకున్నాము. సో ప్రతి ఒక్క బాయ్ ఎంతెంత రూపీస్ ఇచ్చారు? 60 minus x అమౌంట్ ఇచ్చారు. అంటే టోటల్ మనీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై బాయ్స్ ఏమవుతుంది? x ఇంటూ 60 minus x అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా మనీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై గర్ల్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? గర్ల్స్ ఈక్వల్ టు గర్ల్స్ యొక్క నెంబర్ దట్ ఈస్ 60 minus x. ఒక్కొక్క గర్ల్ బాయ్స్కి ఈక్వల్ ఉన్న నెంబర్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు, దట్ ఈస్ x రూపీస్. ఓకే, 60 minus x into x. When you add this total, then you will get 1600 rupees. Okay, when you add this total money, so how much amount you will get here? Total amount is 1600. Therefore, the total amount is how much here? Total amount is 1600. ఈ టోటల్ అమౌంట్ 1600 రూపీస్ రావాలి అంటే ఈ రెండు అమౌంట్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఏ రెండు అమౌంట్స్ని? x ఇంటూ 60 minus x ప్లస్ x ఇంటూ ఇది కూడా x ఇంటూ 60 minus x కదా, x ఇంటూ 60 minus x ఈక్వల్ టు 1600. ఓకే, సో ఎన్ని ఉన్నాయి? x ఇంటూ 60 minus x, x ఇంటూ 60 minus x ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఇలా 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 2x ఇంటూ 60 minus x. కెన్ ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? ఈక్వల్ టు 160. ఇలాంటి టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? x ఇంటూ 60 minus x, x ఇంటూ 60 minus x 2 టైమ్స్ ఉంది. అందుకే 2 ఇంటూ x ఇంటూ 60 minus x ఈక్వల్ టు 160 రాశాను. ఎనీ ప్రాబ్లం? ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. సో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి.
ఈ టూ టర్మ్స్ని మనం ఎలా రాసుకున్నాం, 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ 60 మైనస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160 అని రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, 2 ఇంటూ ఎక్స్ 60 మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 160. 60 minus x equal to 160 into 2. When you take it this side, it will become by 2. So x into 60 minus x equal to 160 by 2, which is equal to 80. Okay, x into 60 is 60x. X into minus x is minus x square equal to 80, right? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ని అటువైపు, ఎందుకంటే ఎక్స్ స్క్వేర్కి నెగిటివ్ నెంబర్ ఉండకూడదు, పాజిటివ్ ఉండాలి. అందుకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 80 ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 60x plus 80 equal to 0, రైట్? సో ఇప్పుడు టూ నెంబర్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంటూ చేస్తే 80 రావాలి అండ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి, 60 రావాలి, మైనస్ 60 రావాలి. ఏంటి ఆ రెండు నెంబర్స్ చెప్తండి. ఎస్, వెరీ గుడ్. దోస్ ఆర్ -40 అండ్ -20. చూడండి, 80 రావాలి ఇంటూ చేస్తే, -40 ఇంటూ -20 ఎంత అవుతుంది, 80 అవుతుంది. అదేవిధంగా యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి, -40 -20 యాడ్ చేస్తే -60 వస్తుంది. అంటే దట్ నెంబర్స్ ఆర్ -40 అండ్ -20. దిస్ -60 వీ కెన్ రైట్ యాస్ -40x -20x. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 40x -20x ప్లస్ 80 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు, ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ని కామన్ తీయండి. సో యూ టేక్ ఎక్స్ యాజ్ ఎ కామన్ ఇయర్, x -40. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ విచ్ వన్ వీ కెన్ టేక్ కామన్, -20. ఓకే, అండ్ x -20, x minus 40 equal to 0, then x equal to 20, అంతే కదా, సారీ నేను డైరెక్ట్ రాశాను, ఏం లేదు. ఈచ్ టర్మ్ మేక్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ x -20ని ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 20 వచ్చింది. ఇక్కడ x -40ని కూడా ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే x వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 40 వస్తుంది. ఓకే, నౌ సీ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ వాల్యూ వచ్చింది కదా, ఎంత వచ్చింది, నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ని ఏమనుకున్నాము, ఎక్స్ అనుకున్నాము. ఒకవేళ ఎక్స్ వాల్యూ, ఇఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 20, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 20, ఓకే, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 20 అయితే అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 60 మైనస్ ఎక్స్ కదా, అంటే ఎంత, 60 మైనస్ 20 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అవుతుంది. ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, ఇఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 40, ఒకవేళ బాయ్స్ నెంబర్ 40 అయ్యి ఉంటే, ఓకే, సో అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంత, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ వాల్యూ 40. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత అవ్వచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 60 మైనస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 మైనస్ 40 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఓకే, అంటే మనకి 20 అండ్ 40 వచ్చింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బాయ్స్ 20 ఉన్నారు అనుకుందాం. ఎంత అనుకుందాం, బాయ్స్ 20 ఉన్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన, ఒక్కొక్కరు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత, 40 రూపీస్. అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 20 ఇంటూ 40 అంటే బాయ్స్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మనీ 800 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ గర్ల్స్ నెంబర్ 40 అనుకుంటే, ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చే మనీ ఎంత, ఒక్కొక్కరు 20 రూపీస్, అంటే బాయ్స్ నెంబర్కి ఈక్వల్ మనీ ఇస్తారు. అంటే 40 ఇంటూ 20 ఎంత, గర్ల్స్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మనీ 800. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి యాజ్ పర్ క్వశ్చన్ 1600 రావాలి, వస్తుంది కదా. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏమని ఉంది, 1600 రూపీస్ ఉంది వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్. అంటే 40 ఇంటూ 20 800, 20 ఇంటూ 40 కూడా 800 కదా, 800 ప్లస్ 800 ఈజ్ 1600. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Right, and this is a motorboat problem. It's a very important one. A motorboat heads upstream a distance of 24 km in a river whose current is running at 3 km per hour. The trip up and back takes 6 hours. Assuming that the motorboat maintained a constant speed, what was its speed in still water? ఓకే, సో ఏముంది, మోటార్ బోట్ అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుంది, రైట్. సో మొత్తం అప్ అండ్ డౌన్ జర్నీ, అంటే ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది మోటార్ బోట్. అంటే అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి, వాటర్ ఫ్లోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే అప్ స్ట్రీమ్. అంటే వాటర్ ఫ్లోకి మనం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, వాటర్ నా వైపు వస్తుంటే, వాటర్ యొక్క ఫ్లో నా వైపు వస్తుంటే నేను వాటర్కి ఎదురుగా వెళ్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ అప్ స్ట్రీమ్, రైట్. సో విచ్ వన్ వి కాల్డ్ యాజ్ ద డౌన్ స్ట్రీమ్, వాటర్ ఫ్లో డైరెక్షన్లోనే బోట్ కూడా వెళ్తే, సో దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. ఓకే, డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ క్లియర్ అయింది కదా. వాటర్ ఫ్లోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే అప్ స్ట్రీమ్, వాటర్ ఫ్లో డైరెక్షన్లోనే బోట్ వెళ్తే డౌన్ స్ట్రీమ్. మీరు చెప్పండి, ఒక బోట్ అలాగే వదిలేసాం అనుకోండి, స్టిల్ అంటే కదిలే వాటర్లో అలాగే వదిలేసాం, దానికి ఏం మోటార్ పెట్టలేదు, బోట్కి ఏం ఇంజన్ కూడా లేదు. సో జస్ట్ అలా వాటర్లో వదిలేస్తాం. వదిలేస్తే ఆ బోటు ఏ స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుంది,
ఎస్, వెరీ గుడ్. వాటర్ ఫ్లో ఎంతైతే స్పీడ్లో ఉంటుందో అదే స్పీడ్లో బోట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ బోట్కి వాటర్ స్పీడ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కదా. ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది? అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తున్నప్పుడు. మరి డౌన్ స్ట్రీమ్ సారీ బోట్కి వాటర్ స్పీడ్ ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుందంటే డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తున్నప్పుడు, అంటే వాటర్ ఫ్లో డైరెక్షన్లోనే బోట్ వెళ్తున్నప్పుడు. రైట్, నార్మల్ బోట్ని అలా వదిలేస్తారు, ఏమవుతుంది, అది మూవ్ అవుతుంది. ఎంత స్పీడ్తో మూవ్ అవుతుందంటే వాటర్ ఎంత స్పీడ్ అయితే మూవ్ అవుతుందో సేమ్ స్పీడ్తో బోట్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఈ బోట్కి వాటర్ స్పీడ్ కూడా యాడ్ అయింది కదా, అవునా కదా? ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది? డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తే యాడ్ అవుతుంది. క్లియర్? మరి అప్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్ us సే దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రీమ్. ఒక బోట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, సో ఇలాగా, రైట్. సో ఒక బోట్ మూవ్ అవుతుంది. సో బోట్ యొక్క స్పీడ్ ఒక 40 km/h అనుకుందాం. ఓకే, వాటర్ ఒక 5 km/hతో ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇదేంటి? ఫ్లోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో బోట్ మూవ్ అవుతుంది. అంటే దీని యొక్క బోట్ యొక్క నెట్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? 40 - 5. టోటల్ నెట్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? 40 - 5 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35 అవుతుంది. అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది, రైట్? సో ఇదే బోట్ మళ్ళీ డౌన్ స్ట్రీమ్లో వెళ్తుంది అనుకుందాం, ఇలా వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, దీని యొక్క స్పీడ్ 40 అనుకోండి, అండ్ దీని యొక్క స్పీడ్, వాటర్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత? 5 km/h. బోట్ స్పీడ్ 40 km/h. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బోట్ కూడా కొంత స్పీడ్ ఉంది అండ్ వాటర్ కూడా స్పీడ్ ఉంది. ఈ రెండు కూడా ఏమవుతాయి? డౌన్ స్ట్రీమ్లో యాడ్ అవుతాయి. అంటే ఏమవుతుంది? 40 + 5 ఏమవుతుంది? 45 km/h అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్, అర్థమవుతుందా? అప్ స్ట్రీమ్లో స్పీడ్స్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి, బోట్ స్పీడ్ మైనస్ వాటర్ స్పీడ్ అవుతుంది. డౌన్ స్ట్రీమ్లో యాడ్ అప్ అవుతాయి, అంటే బోట్ స్పీడ్ ప్లస్ బోట్ యొక్క స్పీడ్ ప్లస్ వాటర్ యొక్క స్పీడ్ రెండు కూడా యాడ్ అవుతాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. సో నౌ లెట్ us assume ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. స్టిల్ వాటర్ అంటే కదలకుండా ఉన్న వాటర్, స్టేబుల్గా ఉన్న వాటర్లో దాని యొక్క బోట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అనుకుందాము? సో ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ? స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్. సో వాట్ వాజ్ ఇట్ స్పీడ్ అంటే మోటార్ బోట్, అజ్యూమింగ్ దట్ ద మోటార్ బోట్ మెయింటైన్డ్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్, వాట్ వాజ్ ఇట్ స్పీడ్ ఇన్ ద స్టిల్ వాటర్? ఓకే, లెట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ boat in still water, let the speed of boat in still water, how much it is? Let us say that is x km/h. ఎంత అనుకుందాం? x km/h అనుకుందాం. Then what is the water speed they given here? ఓకే, వాటర్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు? రివర్ యొక్క కరెంట్ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు? ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 3 km. దెన్ we can take like this, the speed of water flow, how much it is? The speed of water flow, here we have 3 km/h. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, అప్ స్ట్రీమ్లో బోట్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్లో బోట్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది? ఓకే, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్. అప్ స్ట్రీమ్లో ఏమవుతుందని చెప్పాను? ద స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్. అప్ స్ట్రీమ్లో అంటే ఎదురుగా వెళ్తున్నాం, వాటర్ ఫ్లోకి బోట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. అక్కడ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది, అంటే బోట్ స్పీడ్ మైనస్ వాటర్ స్పీడ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x - 3 km/h. ఓకే, ఇది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్. నెక్స్ట్ మరి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఈక్వల్ టు x + 3 అవుతుంది. అంటే స్పీడ్ యాడ్ అవుతుంది డౌన్ స్ట్రీమ్లో, అంటే వాటర్ వెళ్ళే డైరెక్షన్లోనే బోట్ వెళ్తుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్పీడ్ యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, నౌ సో 24, what is the distance it has to travel in the upstream and the downstream? The distance traveled in the upstream and downstream both are same, 24 kilometers పైకి వెళ్ళాలి అండ్ 24 km కిందికి రావాలి. పైకి వెళ్ళడం అంటే వాటర్ ఫ్లోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం, 24 kilometers. మళ్ళీ రిటర్న్లో కూడా మళ్ళీ డౌన్ స్ట్రీమ్లో వచ్చేస్తున్నాం, మళ్ళీ 24 kilometers. టోటల్ డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే వెళ్ళి రావడానికి, అటు వెళ్ళి ఇటు మళ్ళీ రావడానికి టోటల్ డ్యూరేషన్ ఎంత పట్టింది? 6 hours పట్టింది. అంటే టైంలోకి కన్వర్ట్ చేశారు, అంటే మొత్తం స్పీడ్ డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం మనకి టైం రిలేషన్లో ఇచ్చారు కాబట్టి దీనికి కూడా టైంలో కన్వర్ట్ చేయండి. అంటే టైం టేకెన్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్, ఓకే, టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ 24 kilometers ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ అని రాయాలి.
ఓకే, సో ఏమని రాస్తున్నారు, టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ 24 కిలోమీటర్స్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్. 24 కిలోమీటర్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్. టైంలోకి మారుస్తున్నాను. టైం అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు, టైం ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. లెట్ us say దిస్ ఇస్ T1. డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది, 24 కిలోమీటర్. ఓకే, దెన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ అప్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ హౌ మచ్, x-3. ఓకే, ఇది 24/x-3 అవర్ అవుతుంది. 24/x-3 అవర్ అవుతుంది. మరి అదేవిధంగా టైం టేకెన్ టు ట్రావెల్ 24 కిలోమీటర్ ఇన్ downstream is how much? Time taken to travel 24 kilometer in downstream is how much? Downstream, let us say this is T2. Distance by speed వేద్దాం. ఎంత వస్తుంది అది, 24 బై డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత, x+3. x+3 అవర్. లెట్ us say this is T1 and T2. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ అప్ అండ్ డౌన్ జర్నీకి ఎంత టైం పట్టింది, 6 అవర్స్ పట్టింది. అవునా, అప్ అండ్ డౌన్ వెళ్ళి రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది, 6 అవర్స్ పట్టింది. వెళ్ళడానికి పట్టిన టైం ఎంత, 24/x-3. మళ్ళీ వెళ్ళి రావడానికి పట్టిన టైం 24/x+3 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకే, దెన్ 24 యూ టేక్ ఇట్ అవుట్. కామన్ టర్మ్ ఎప్పుడు ఉన్నా కానీ బయట తీసేసేయండి, ఎందుకంటే ఇంకా కొంచెం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం. 1/x+3 ఈక్వల్ టు 6. ఇది 6 1 టైమ్, 6 4 టైమ్స్. కట్ చేసేనా ప్రాబ్లమా? ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. ఈ బై ఇంటూ 24 ఇటువైపు వెళ్తే ఏమవుద్ది, బై 24 కదా. 6/24 అంటే 1/4. నేను ఏం చేస్తున్నా, 6 1 టైమ్, 6 4 టైమ్స్. ఇక్కడే క్యాన్సల్ చేసేస్తున్నాం. ఇంటూ 24 ఇటు వెళ్తే బై 24 కదా, ఇక్కడైనా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. 6 1 6 4 బై 4 మళ్ళీ ఇటు వెళ్తే 4 ఇంటూ 4 కదా. సో 4 అక్కడ పెట్టండి, 4 ఇంటూ బటర్ఫ్లై మెథడ్. ఈ రెండు a-b ఇంటూ a+b ఉంది. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ as a² మైనస్ b². సో నౌ క్రాస్ మల్టిప్లై దిస్. x+3 ఇంటూ 1 ఈస్ x+3, x-3 into 1 is x-3 equal to 1. Is it clear up to here? So now 4 into చెప్పండి రా, x plus x ఏమవుతుంది, 2x అవుతుంది. ఇంత పెద్ద బ్రాకెట్ అవసరం లేదు. చెప్పండి, x plus x 2x, ఇక్కడ +3 -3 గెట్ క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2x బై x² minus 9. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, x² minus 9 which is equal to 1. 4 into 2x is how much, 4 into 2x is 8x by x² minus 9 equal to 1. Then 8x equal to x² minus 9. And by x² minus, when you take it this side, it will become into x² minus 9. Okay, x² 8x not by పంపండి, minus 8x minus 9 equal to 0. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంటూ చేస్తే -9, యాడ్ చేస్తే -8. ఏంటి ఆ రెండు నెంబర్లు, ఇంటూ చేస్తే -9 రావాలి, యాడ్ చేస్తే -8 రావాలి. ఏంటా రెండు నెంబర్లు, -9 into 1 అంతే, -9 + 1. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ x² minus 9x plus x minus 9 equal to 0. రైట్. సో ఇలా మనం స్ప్లిట్ చేసాము. తర్వాత ఏం చేయాలి, కామన్ తీయాలి. సో యూ టేక్ కామన్ ఇయర్, ఎక్స్ని కామన్ తీయండి. సో ఎక్స్ వీ కెన్ టేక్ కామన్ ఇయర్. సో ఎక్స్ ఇంటూ x minus 9. సో నౌ యూ కెన్ టేక్ 1 యాజ్ కామన్ ఇయర్. రైట్. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ x plus 1 ఇంటూ x minus 9 equal to 0. ఓకే, సో x plus 1 into x minus 9 equal to 0. Right. Now x plus 1 equal to 0. Okay, each term you make it equal to 0. Then here x will become -1. Speed cannot be negative, so we cannot consider this. Okay, now what is this, x minus 9 is there. So x minus 9 equal to 0, x equal to 9. This we can consider. What is the actual speed of the boat in still water? That is 9 km/h. అంటే బోట్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది, 9 km/h తో వెళ్తుంది. లెట్ us see. ఒక్కసారి చెక్ చేద్దామా, క్రాస్ చెక్. ఓకే, T1 + T2 మనకి ఎంత రావాలి, 6 రావాలి. ఎంత రావాలి, 6 రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x 24/x-3 + 24/x+3 = 6 వస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్లో x వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 24/x-3 ఏమవుతారా, 24/x-3 ఏమవుతుందమ్మా, 24/9 - 3 దట్ ఈస్ 6 ప్లస్ 24/x + 3 9 + 3 ఎంత, 12.
6 వస్తుందా? 6 4 జా 12 2 జా 4 plus 2 6 వస్తుంది కదా. ఎస్, దెన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ క్రాస్ చెక్, రైట్? నౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ హియర్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్, కదలకుండా ఉండని వాటర్లో, అంటే సారీ అది కదలట్లేదు. స్టిల్ వాటర్ అంటే ఏంటి? చాలా స్టేబుల్గా ఉన్న వాటర్. ఓకే, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ హియర్? ఎస్, హౌ మచ్? The speed of the boat in still water equal to 9 km per hour. So in the final statement we have to write down the speed of the boat in still water equal to 9 km per hour. Thank you for watching, and if you like this video, please subscribe, share, like and comment.